বন্ধুরা কাজটা তো করলাম, সবাই দেখলেন, দেখেন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। আরেকটা এটা, এই দুইটা করলাম, এটা আর একটা হলো এইটা। এটা কি ট্যাটু? হ্যাঁ, হ্যালোইন পামকিন ট্যাটু। তো এটা আমরা করলাম। তো আপনারা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ইউটিউবে পেয়ে যাবে সাইদুল ট্যাটু নামে, আর ফেসবুকে সাইদুল ট্যাটু দিয়েও পেয়ে যাবেন, আর লাক্সমি মিডি ফ্যান পেজ। সবাই ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমাদের আরেকজন আর্টিস্ট বাবলু, কি অবস্থা, কেমন লাগলো কাজ টাজ করে? খুব ভালো লাগছে ভাই। আজকে আমরা মেশিনটা নতুন লঞ্চ করলাম। এটা হকের একটা পেন, এটা ন্যানো পেন, এটা দিয়ে কাজ করে দেখলাম। এটা তো কোনো সাউন্ড হয় না। তো আমি এই ধরনের মেশিন দিয়ে কাজ করি না, আমার মেইনলি আমি কয়েল মেশিন দিয়ে কাজ করি। আমরা এটা দিয়ে এখন থেকে লঞ্চ করলাম। এরকম আমরা মেশিন 3টে নিয়েছি টোটাল, আরো আনবো ইনশাল্লাহ। কয়েলও থাকবে, কয়েলের পাশাপাশি সেও থাকবে। তো আজকের মতো বাই বাই। হ্যালো বন্ধুরা, আমি সাইদুল ট্যাটুস চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আপনারা জানেন আমি ট্যাটু করি, পিয়ার্সিং করি, বডি মডিফিকেশন করি, কিন্তু আপনারা জানেন এখানে কতজন কাজ করে। এই যে আরেকজন আর্টিস্ট বাবলু, সে খুবই ভালো কাজ করে। ট্রাভেলার আর্টিস্ট, ঘুরে ফিরে খায় দেয়। এখন আমার শরীরে কিছুদিন কাজ করবে, আবারও এখানে বসে কাজ করবে। আপনারা ওনাকে দিয়ে ভালো ভালো কাজ করাতে পারবেন এখানে। আজকে ওনার শরীরে ট্যাটু করা হবে, ট্যাটু আমি করব। এবং অবশ্যই আপডেট কিছু আমরা টেকনোলজি নিয়ে আসছি, ইন্ট্রোডিউস করাই দেই। এটা হকের খুব আপডেট একটা পাওয়ার সাপ্লাই হক পেন। এগুলা খুবই এক্সপেন্সিভ। এটা $750, এটা $550। এগুলো একটু এক্সপেন্সিভ, এফোর্ড করাটা একটু কষ্ট, কিন্তু করতে হবে, কিছু করার নেই। কোনো আওয়াজ নাই, দেখেন ভাইব্রেশন ফ্রি, ভাইব্রেশন ফ্রি। যে নিডল দেখা যাচ্ছে ভাইব্রেশন ফ্রি। আমি সাধারণত কয়েল মেশিনে কাজ করি, আপনারা জানেন, কিন্তু কয়েলটা অনেক এক্সপেন্সিভ। $350, $450, $450, $350। কারণ আমি ট্রেডিশনাল ফরম্যাট, ওরিয়েন্টাল ফরম্যাটে মেইনলি কাজ করি, যে এগুলো দিয়ে। এগুলো একটু আওয়াজ হয়, কিন্তু আমি এগুলোকে খুব ভালোবাসি এবং পুরো পৃথিবী এগুলোর উপরেই চলে। এটা কিন্তু বানাই নিছি আমার মতো। তো আজকে আমরা একটু ডিফারেন্ট টাইপের কাজ করব। এগুলো ওয়ান টাইম ইউজ নিডল, নিডল দেখতে পাচ্ছেন। এটা শেডের কাজ হবে, লাইনের কাজ হবে। এগুলো একটা ভেঙে ভেঙে একটা দিয়ে কাজ করে। তো আমরা এখন নতুন টেকনোলজি যেহেতু লঞ্চ করেছি আজকেই, আমি এতদিন এটা আনি না। এখন ক্লায়েন্ট ডিমান্ড, ক্লায়েন্ট এসে বলে ইউটিউবে দেখে যে পেন মেশিন, পেন কোথায়, পেন কোথায়। তো আমি বাধ্য এখন পেন আনলাম। কিন্তু চাইনিজ পেন আমি পেতাম আপনার $150-150, কিন্তু আসলে চাইনিজ পেন দিয়ে কাজ করা যাবে না, বাধ্য হয়ে হক মেশিন আনা। হক আমরা আনছি 2টা, পাওয়ার সাপ্লাই 2টা। তো আজকে আমরা কাজ করব। এটা হলো স্টেনসিল। হ্যাঁ, ও কি আঁকতেছে, আমি আসলে এগুলো নিয়ে কনফিউজ। সবসময় অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আমাকে দিয়ে আঁকায়। তো কিভাবে আর্ট করব সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। What you do to me, there's nothing left to see. You left me in the dark now, and I'm blended with disease. What you do to me, maybe it's my dignity. Made me rip that all apart now, and there is no remedy. And I'm like, oh, hey, oh, I don't know this goes, and oh,
what you do to me. There's nothing left to see. You broke my heart in two. Now I'm stuck looking for you. What you do to me. Maybe it's my dignity. You made me rip that whole apart now. And now I'm begging on my knees. What you do to me. There's nothing left to see. You left me in the dark now. Don't come be fake with me. What I do to you. Oh baby, what I do to you. And I'm like, hey, oh, yeah, ooh, oh, baby, I don't know how far this goes, and hey, ooh, oh, baby, I don't know how far this goes. I don't know. I don't know. And now I'm out here in the dark. A bottle in my hands. I'm feeling lost. And it must have been all of this shit that I drank. Yeah, I keep falling on the ground. Now I'm a mess. I think it's time to say I'm sorry to my friends. Maybe I'm looking for me, or what I used to be. And I'm like, hey, oh, baby, hey, hey, whoa. Yeah, I don't know how far this goes, and hey, oh, yeah, whoa, baby, I don't know এটার মতো বেশি লাইট করলে where this হালকা shit কিছুতেই will go. হালকা বৃথা। I don't know. কিছুটা ডিফারেন্ট করতে হবে না, ডাইরেক্ট কল মিস্ট হবে।
আজকে আমার এটা প্রথম এক্সপেরিয়েন্স কাজের। কাজ করে যেটা বুঝলাম যে আমরা যে কয়েল মেশিন গুলো দিয়ে কাজ করি, এই কয়েল মেশিন গুলো দিয়ে কাজ এক মজা, এটা দিয়ে আরেক মজা। কিন্তু যারা আবার শুধু এই মেশিন দিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু কয়েল দিয়ে করে, তার কারণে এটা তেমন ব্যালেন্স শিখতে পারে না। এটা যেমন বুঝতে পারবেন না, কয়েলটা অনেক ভারী, কয়েলটা নিয়ে মেশিনটা
আপনি কতটা করেন? আমি হ্যাঁ, আমি 12, 13, 14